Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par l'ADAL, l'Aumônerie Diocésaine de l'Apostolat des Laïcs de l'Archidiocèse de Douala. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort et mon salut. Je me remets entre tes mains comme la Vierge Marie et je demande ton amour et ta vérité pour ta plus grande gloire. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 20. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et tous les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. My brothers and sisters, today is a special day for Catholic Christians, the Solemnity of the Immaculate Conception. Mary, from the first moment of her existence, was totally free from the influence of sinfulness, the sinfulness that touches the rest of us from the time we were born. The reason behind this belief is that only a totally sinless environment was fitting for the Son of God to become a human being. Those who are Catholics understand why we celebrate this event. Those who are not Catholic do not understand because they first of all have to wrestle with many other things about Mary before being able to understand this special day. For us Catholics, it is a day to celebrate our spiritual purity. Let us be deeply aware that long before we were born, each and every one of us were called by God to know Him, to love Him, and to serve Him. We have been the constant recipients of His blessing and graces to make this possible in our lives. But unlike Mary, we were touched by a sinful world, but we also can become filled with grace if, like Mary, we say a resounding and unconditional yes to all that God wants from us. Today, let us ask Mary in our prayer to intercede for us, to love Jesus as she did, to love Him to the pains of the cross, and from the cross to the joy of the resurrection. Let us pray. Lord, my life as I know it is holy.
In spite of all my lustfulness and sinfulness, my life can also become a vessel for God. Like Mary, let my life be filled with nothing but a yes to your will, Lord. I make this prayer through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is Father Michael with ADAL.